Welcome to Syamakhanga agroecological farm. It is situated in Matayos sub-county, Busia county. This is a learning center where we bring farmers to learn different regenerative practices and also organic farming. It has 5 acres and we have 5 zones in this farm, and every zone has importance in nature. So we have zone 0, which is a demonstration block. We are also having a training hall. This is where we bring our farmers and we train our farmers from that training hall. So for zone 1, we have a tree nursery unit. We are also having a vermicompost unit. We have also animal structures, and we are also having a kitchen garden. We have different animals in our farm. We have goats, we have cows, we have chicken, and we have pigs. So for the poultry units, we get eggs and we also get manure. So for the manure, we use it for farm, where we are able to do it for recycling of nutrients in the farm, because this is a pure organic farm. We are also having a rabbit unit where we are putting some rabbits like California white. For there we are collecting urine, and the urine main purpose in our farm is for biopesticide and also for meat purpose also. We are also having a vermicompost. For there we have the vermiworms, which are also a food for the chicken. So we have that circularity in the farm. We are also having a vermijuice, which we are also using in our kitchen garden and also in our main farm. So we are also having that circularity. We are also having a dairy unit. This is where we have 2 breeds. We have the Fresian and we have the Jersey. Our cows provide us with milk and also manure, which we are also using it in the farm. We are also having a goat unit, where we are having Toggenburg, Alpine, which is also a good unit because we are able to collect goat manure, which we are also using it in the farm for that circularity of nutrients. We are also having pig, where we have large whites. So after animal structures, we have the kitchen garden, and the aspect of having an animal structure next to the kitchen garden, it's the flow of nutrients from the animal structure. So we have the next zone, which is also a food forest. That is zone 2. So for a food forest, it's a forest that has edible plants. And for there we have shrubs, we have nitrogen fixing plants, we are also having climbers and also cover crops. So we have another zone, which is zone 3. It's a main farm. This is where we plant annual crops like sunflower, maize, beans, and groundnuts. So for the main farm, we have partitioned our land into plots where we have planted all those crops. So we have the aspect of crop rotation and also intercropping. So we have zone 4, which is a timber trees. So for this zone, we have planted different species of timber trees. We have Graveria, for example. We are also having zone 5, which is the last zone in this farm. So for zone 5, it's a conservation zone. This is where we allow things to regenerate themselves, like the shrubs, different species of shrubs. We are also having a beekeeping unit there, apiculture. We have different types of beehives. We have the Langstroth, we have the log hive, and we have the Kenya top bar hive. So our main aim for that zone is to have as many beehives as possible, and also having that conservation aspect of it. Jina ni Esther Atieno wigo, kikundi ni Busubo Bwaka Pressure. Nashukuru kwa hii shirika ya Hand in Hand, kwa maana imewezesha kutufunza sisi vitu mingi. Mimi ni Orokodi Peter Mkaga Orokodi. Ni member ya Self Help Group. Mimi ni organizing secretary. Mafunzo ya CERA
tulifundishwa organic farming, kutumia vitu ambayo si wako na kemikali, tumia tu vitu ya kienyeji kwa manufaa ya maisha, health ya binadamu na wanyama wengine. Tukafunzwa vitu mingi, namna ya kufuga ng'ombe, kupanda miti, mboga, na vile tunaweza kuzitreat, namna ya kutengeneza compost. Sasa vile nilitoka huko, mimi nimetengenezea compost yangu yenye inanisaidia kwa hapa, inatoka kwa hizi wanyama ambaye nimefuga. Nikishatengeneza napeleka kwa shamba, napanda hata iwe mahindi, maragwe. Baada ya kuniniyo kuvuna, napata hizo vitu za mahindi tena ninarudisha tena, inasaidia kulisha ng'ombe, inanipunguzia kwa gharama ya kununua chakula nje ya kulisha hizo mfugo. Kama umepanda mahindi, utafanya intercropping na maharagwe. Kwa sababu maharagwe iko na nitrogen fixing bacteria, kusaidia. Kama umemaliza hiyo, fanya crop rotation. Usitumie tena hiyo the same mimea kupanda tena hapo next season. Ubadilisha so that the soil can have fertility and cannot get exhausted. Naweza kujua nikipanda mahindi, hii mahindi naweza kuuza initolee pesa ngapi, nimetoa gunia ngapi. Kifika wakati wa kuuza, najua nimeuza pesa ngapi, na records naweka kwa kitabu. Sasa hizi pesa naweza kupata kama inanisaidia, yani hizi vitu inakuwa circular. Inatoka kwa mnyama tena inaenda kwa shamba tena inarudi tena. Sasa nakuwa na kazi rahisi. Hata ukiangalia utapata tuko na agroforest. Hapo tunapata maembe nini. Hizo maembe hata mbao. Ukiuza hizo inaleta pesa, inaweza kusaidia hata watoto school fees, inatoka hapo. Pest management, kuna ile maua kali, natoa maua kali, twanga, weka kwa kwa binika au kwa tin, weka maji, koroga vizuri, wacha ipoe, alafu toa sieve, alafu kwenye nyunyizia sasa pahali wewe naona iko pests. Walisema kama kuna wanyama kama squirrels, kufukuza squirrels tulifundisha hivi, tafuta pilipili. Tafuta pilipili, kama iko mahindi weka ndani ya maji soak, alafu kwenda tupatupa kwa shamba. Sasa squirrel kukula hiyo anakimbia na wacha ingine anakimbia kabisa. Ingine kama porcupines, kama iko na porcupines, chimba mtaro. Sasa yenyewe anakuja kuanguka chini, hawezi roka. Au panda mimea ile inafukuza wadudu wengine kama mescan, marigold, iko na roof fulani, panda kwa shamba yako. Sasa nikikuja kwa hiyo roof nafukuza hiyo wanyama. Unajua sasa hand in hand ilifundisha sisi namna ya kukaa stable. Kama iko na chakula na kuna pesa, you are all right. Tulikuwa tunaomba kama sisi watu wanachama, ndio hizi activity yote tunafanya, lakini tuko na upungufu. Ukiona saa nyingine unaweza pata mimi nimefuga hizo ng'ombe, lakini sijazitengenea shade mahali yenye nakaako. Sasa capital ndio tunaomba jameni. Capital, mtufikirie, mtukumbuke. Mwalimu yangu kwanza naweza kumpigia kwa shukrani kubwa sana, kwa maana alikuja hapa akapata kama sisi tumelala usingizi, lakini sasa hata akienda pengine atatuacha kama tumeamuka.